ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസം സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണുവാൻ വേണ്ടി സർഗം അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Now, let's get on to tool number 6. ആറാമത്തെ ടൂൾ. Tool 6. ഇത് ഒരൊറ്റ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ടൂൾ നമ്പർ 6 ടൂൾ നമ്പർ 2ൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടെൻസ് ഫോമാണ്, കാലരൂപമാണ്. So we know what is tool number 2. I am playing cricket. We are watching a program on TV. They are swimming in the river. He is speaking English. She is singing. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതോ അതായത് ചെയ്യുകയാകുന്നു. ഇത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. So there was, were plus ing. മുമ്പ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതാ ടൂൾ നമ്പർ 2 ചെയ്യുകയാകുന്നു, ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. ഇത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൂൾ നമ്പർ 6 ടൂൾ നമ്പർ 2ൻ്റെ തികച്ചും കഴിഞ്ഞ ഒരു രൂപമാണ്. Straight away, let's step on to examples. ഇവിടെയും നമുക്ക് ലെവൽ 1 ചെയ്യണം. ലെവൽ 1 and ലെവൽ 2. Agents I, we, you, they, he and she. I was working. I was reading in the library. I was working. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. I was reading a book in the library. ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. We were playing outside. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു. We were discussing something. You were jogging. നിങ്ങൾ ജോഗ് ചെയ്യുന്നു. They were watching a program on TV. They were watching the cricket match. They were watching the game. ചെയ്യുകയായിരുന്നു. He was composing a song. He was singing a song. He was driving. He was cooking. He was sleeping. ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കണ്ടോ? And she was teaching kids. She was writing a letter. She was washing clothes. കണ്ടോ? ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവിടെ ചോദിച്ചു, what were you doing at 10 or 10 o'clock last morning? What were you doing in the morning yesterday? നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കാലത്ത് 10 മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? അല്ലെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? Answer, by 10 o'clock, at 10 o'clock in the morning, I was riding my bike. I was working in the garden. I was gardening. I was working in the field. What were you doing by noon yesterday? I mean, last noon, what were you up to? What were you doing? What were you up to? That means, what were you doing? Last noon, we were watching a movie. We were taking lunch. We were cleaning the room, cleaning the house. See? What were they doing last Monday? Last Monday, they were preparing for the exam. They were studying.
The whole day they were preparing for the exam. What was he doing? He was riding, he was running, he was jogging, anything. What was she doing last evening? She was teaching her kids. She was writing a report. She was writing a story. But tool number 6, സാധാരണ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can answer in tool number 6. അങ്ങനെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. But in most of the cases, tool number 6 ഉപയോഗിക്കുന്നത് in combination with tool number 5 ആണ്. Tool number 6 is generally used in combination with tool number 5. അതിലേക്ക് കിടക്കാം. Before that, ഇതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് I was working in the field. We were watering plants. We were watering plants. You were sleeping. You were sleeping. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങായിരുന്നു. And they were jogging in the ground. They were jogging in the ground. He was reading. He was reading a story. And she was practicing. She was practicing swimming. See? I was working in the field. We were watering plants. Plants നനയ്ക്കായിരുന്നു. You were sleeping. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. They were jogging. അവർ ജോഗ് ചെയ്യായിരുന്നു. He was reading a story. അവനൊരു കഥ വായിക്കുകയായിരുന്നു. And she was practicing. അവൾ പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു. So, ഇവിടെ I was, we, you, they were, he, she again was. So, I, he, she was, we, you, they were. ഇവിടെ ഞാൻ ഏജൻസിന് ആദ്യം എഴുതി I, we, you, they, he, she അങ്ങനെ എഴുതി. പക്ഷെ അത് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ as you know well, the first letter should be capital. ഞാൻ ആദ്യം ഏജൻസ് എഴുതി പോയി അങ്ങനെ. So, she was practicing. So, this is tool number 6, level 1. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സർഗം അക്കാഡമി സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.